Hi students, here we are going to look on the application of this Le Chatelier principle to a chemical equilibrium in some industrial process. How this Le Chatelier principle can apply there in the uh, what industrial process. First one we are going to discuss about the production of ammonia, that is the Haber process for the manufacture for ammonia. N2 will L2 will react with H2 will gives ammonia, where the delta H is equal to minus 93.74. That means the reaction is exothermic reaction. So first we are going to look on the what the change will occur while changing the temperature. So when according to Le Chatelier we know that whatever change is applied or whatever means എന്താണ് ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന പ്രോസസ്സ് അല്ല നടക്കുക. ആ ടെമ്പറേച്ചർ കുറക്കാൻ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് സിസ്റ്റം വിൽ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ആ ട്രൈ ടു റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, എവിടെയാണോ എൻഡോതേർമിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ വിൽ ബി ടേക്ക് പ്ലേസ് ഫാസ്റ്റ്ലി. സോ here this is an exothermic reaction. That means the forward direction is exothermic and backward direction reaction is endothermic. So we are applying the temperature. According to Le Chatelier, what will happen? That direction, that the equilibrium direction will shifted towards the direction where the heat is absorbed. That means the backward reaction will proceed very fastly, or the equilibrium shifted towards a backward direction. That there is an increase in temperature favors the endothermic backward reaction. That means the decomposition of ammonia will take place. So obviously, according to the Le Chatelier principle, a decrease in temperature would favor the exothermic forward reaction, that is the formation of ammonia. Then next, effect of change of pressure. We know that while increasing the pressure, the system will try to forward the try to reduce that effect. So the system which having where the number of molecules will decrease, that direction will this reaction will proceed. You can see that while increasing pressure, volume will increases. So here you can see that when the pressure of the system in equilibrium is rise, according to Le Chatelier, equilibrium take place to annul that effect by shifting that direction in which there is a decrease in the number of molecules. So increasing pressure means that will try to decrease that effect, or that where the reaction will take place in a low number of molecules. അതായത് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, പ്രഷർ കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റിയാക്ഷൻ ആണ്. പ്രഷർ കുറക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നടക്കുന്ന, അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു അമോണിയയും ഒരു അമോണിയ മോളിക്യൂളും 3 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂളും ചേർന്നിച്ച് 2 അമോണിയ മോളിക്യൂളാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. സോറി, ഒരു നൈട്രജനും 3 ഹൈഡ്രജനും ചേർന്നിച്ച് 2 അമോണിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. 1 നൈട്രജൻ വിൽ റിയാക്ട് വിത്ത് 3 ഹൈഡ്രജൻ മോളിക്യൂൾ ടു ഫോം 2 ammonia. So the forward direction means there is the less number of molecules will take part. അപ്പോൾ ഈ പിന്നെ പ്രഷർ കൂട്ടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, എവിടെയാണോ ലോ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ സൈഡിലേക്ക് റിയാക്ഷൻ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് വൈൽ ഇൻക്രീസിങ് ദ പ്രഷർ, ദ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ വിൽ ഇൻക്രീസ്. സോ ഇൻക്രീസ് ദ പ്രഷർ, formation of ammonia will increase. Next is the effect of change of concentration. While increasing the concentration of nitrogen or hydrogen, it will try to reduce the concentration of nitrogen or hydrogen. So it will take part the means it will the formation of ammonia will take part very fastly. That is the effect of concentration. So
So നമുക്ക് ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് മൊത്തമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്, ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. ഈ ഒരു ഹേബർ പ്രോസസ്സിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ how can we create or how can we produce more number of ammonia while taking care of this Le Chatelier principle? So we know that increasing temperature means it will shift the reaction towards the backward direction, because the increasing that reaction is an exothermic reaction. Towards the forward direction is the exothermic reaction. So while increasing the temperature, the backward reaction, endothermic reaction will favors. So for getting more number of ammonia, we can't increase the temperature. So we have to reduce the temperature. But we know that for taking place a certain reaction, there will have to a certain minimum energy, that is the activation energy should be there. So we can't decrease the temperature beyond that level. So, and according to Le Chatelier principle, this ammonia production will be favor in that when the pressure will increase. When the pressure will increase, ammonia production will increase. Then of course nitrogen concentration and hydrogen concentration increases, means ammonia production will also increases. So while taking care of these three factors in actual practice for the Haber process, high pressure is around 100 to 1000 atmospheric pressure, and also എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അമോണിയ അവിടുന്ന് ഉണ്ടായ അമോണിയനെ വീണ്ടും റിമൂവ് ചെയ്യുക. അമോണിയന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, വീണ്ടും അമോണിയ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടും. സോ അമോണിയന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുമ്പോൾ എന്താണ്, അമോണിയന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ we are removing the ammonia from the removed simultaneously ammonia production ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അമോണിയം. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ around 500 degrees Celsius ആണ് അതിന്റെ മിനിമം ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ. അതായത് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 500 degrees Celsius ആണ്. സോ ഫോർ ഹാബർ പ്രോസസ് Le Chatelier പ്രിൻസിപ്പിൾ എല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് 500 degrees Celsiusലാണ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 to 1000 atmosphere ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് next is the contact process for H2SO4 manufacture. That means the production of sulfuric acid, how it will applicable by Le Chatelier principle. That step is the combination of SO2 O2 to form SO3. Here in this step we are applying Le Chatelier principle. SO2 plus O2 will give SO3. The delta H is minus 192.5 kilojoules. So it also, the forward reaction also exothermic. In this reaction also forward reaction is exothermic. So obviously in this temperature increases means that system will try to reduce the where the temperature will decrease. So this, where the temperature will absorb, that direction will take place fastly. So here, while increasing the temperature, what will happen, the backward direction process will, or we can say that equilibrium shifted towards the backward direction. The equilibrium shifted towards the backward direction, because this backward direction is endothermic. There only the heat will absorb. So while increasing the temperature, the endothermic reaction will occur very fastly. So the equilibrium will be shifted towards the backward direction. So increasing temperature will, it will favors or it will reduce the production of SO3. So but we have, while decreasing temperature, what will happen, SO3 will increase. While decreasing temperature, the exothermic forward reaction, that means the formation of SO3 will increase. Next one is the effect of change of pressure. We know that while increasing the pressure, the system will try to reduce the pressure, or where that pressure will reduce, that reaction will take place very fastly. So where the reaction will take place means every pressure will decrease
where the number of molecules will low. In that direction, that reaction will proceed. That means ഇവിടെ 2SO2 will react with 1 O2 molecule will give 2SO3. So while increasing pressure, what will happen? The forward direction will favors, because in forward direction only the number of molecules will decrease. So this forward direction will proceed. So while increasing pressure, SO3 production will increase. Effective change of concentration, SO3 or SO2 concentration increases, SO3 will form very fastly, and also SO3 removed means also SO3 will produce very fastly. SO3 concentration it will try to increase the concentration of SO3. So the formation of SO3 will increase very fastly. So while considering these three factors, how can we improve the production of sulfuric acid according to Le Chatelier principle? So for that we have to apply high pressure. High pressure will increase the formation of SO3. So we have to apply high pressure and we have to give a low temperature. But we know that for attaining a certain reaction, there will be a certain activation energy. So we can reduce the temperature very low. So in the Haber process, contact process, the temperature applied for this reaction is 450 degrees Celsius, and the pressure, maximum pressure is 1.7 atmosphere pressure. And here one catalyst also used to speed up the attain the equilibrium, that is B2O5, and so it is the, by taking care of these three factors, we can produce more amount of H2SO4. Next one is the production of HNO3 or manufacture of HNO3, that is the Birkeland-Eyde process. That the step is N2O2 gives 2NO, that where the delta H is equal to plus 180.7 kilojoule. That means the forward reaction is endothermic. So effect of temperature we are going to check in for this reaction. What will happen? While increasing the temperature, system will try to reduce the temperature. Where the reduction of temperature or where the heat absorption take place, that reaction will favors more. So here the forward reaction is endothermic. So what will happen? While increasing the temperature, forward reaction will favors very fastly. And next we are going to check the effect of pressure. Here we can see that number of molecule of reactant and the product is same. So there will be no effect on this pressure on this reaction. There is no effect of temperature for this reaction. Then next is the effect of change of concentration. We have to increase the concentration of N2 or O2. We will get more number of NO, or otherwise we can remove the NO from there. Then it will try to produce more number of NO. So while considering the three factors, for more number of or for more production of HNO3, we have to apply high temperature and high temperature for this reaction. So the and have to remove the NO. Then removal of NO will increase the production of NO. So for attaining the high temperature, here the electric arc is struck between reactant to produce NO. Electric arc method is used for increasing the temperature. Okay. Then NO will remove simultaneously while the production of this NO. So these are the application of Le Chatelier principle in industrial process: production of HNO3, production of H2SO4, production of ammonia. ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിൽ 3 ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി പഠിക്കുക.